guys, hello. So on my way to Manang, it's rainy season out here. The road is crazy. It's all rain, water, and muddy and rocky. Well, let me show you guys. The view is beautiful though. This is Chuck here from Nepali Blue Boy, and I have here another video, Life in Motion to Manang. बाटोको रेल मजा यहाँ हुँदैछ ल हेर्नुहोस् कस्तो लाग्छ मनाङको बाटो ल है गाइस कसरी that's the waterfall ल यहाँ अब चाहिँ हामी आधी बाटो आइपुगिसक्यौँ so probably about 4 hours more अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो हिरो म यहाँ ज्याकेट लगाएको छु नि यता गन्जी लगाएर नि मसल देखाएर बाटो बाटो Thank you.
change. Our roads were lined with adventure, mountains in the way couldn't keep us from the sea. So we are finally here in Manang, the final destination. The view is freaking awesome. यहाँ अब मेरो दोस्त ल राजेश मनाङ पुगे तिमी अब म के साह्रो चिज हो है सुनिहाल्यो So this is the brothers and sisters building. Take you like this. अब चाहिँ हामी पुगिसक्यौँ एकदम रूफटप सनरुम रेस्टुरेन्टमा अनि this is Seabuckthorn juice. युवराज र राजेश चाहिँ यसो हेर्दैछ मेरो मेरो खानुपर्ने हामीहरूको एल्टिट्युड कति 30 मिटर्समा है हामी यहाँ दाजुभाइ चाहिँ अब पुरा घुमघाम गरिकन only relaxing relaxing warm up time cheers 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 मुस्कुल हो ल सुजी यो यस्तो मनाङको टुप्पामा आएर ल मनाङ ट्रिप कसो लाग्यो त Manang trip, it's been awesome. Awesome? Yeah. Hopefully we're gonna come back next year. भन्नाले बुढाको ठाउँ कति असम रहेछ त थाहा पायो त त्यही भएर awesome बुढालाई बिहा गरेको नि कति खोजी आज काठमाडौँ नभेटेर अमेरिका गएर भेटेको ल है मनाङमा है अब चाहिँ we are headed to Gangapurna Lake Manang